بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ ایوننگ ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات میرے ساتھ انجم ملک کے ساتھ آن فرائیڈے. آج May 19 ہے. ہیپی فرائیڈے ٹو ایوری ون. آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل. آپ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن سارے آئی پی چینلز پہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی لائیو ہوتے ہیں. ہم ساری اپنی لائیو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں. سنس لاسٹ ایئر وی ہیو چینج آور ریکارڈڈ ٹرانسمیشنز ٹو لائیو ٹرانسمیشنز. اور اس لائیو ٹرانسمیشن میں امپورٹنٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ڈیورنگ دا پروگرام جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے کچھ انٹریکٹ کرنا ہو, کوئی سوال کرنا ہو, تو دس از اے گریٹ اپرچونٹی فار یو ٹو گیو اس اے کال. اور ہمارے جو نمبرز ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اسکرینز پہ رہتے ہیں. 9056704114 ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں. اس پہ آپ کال کر کے آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں. اپنا کویشچن جو ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, مختلف نئے پروگرامز کو ہم نے لانچ بھی کیا ہے اور آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. اور آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری رہتی ہے. اور فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہے voiceoftorontotv@gmail.com. دس از ہاؤ وی کین گیٹ بیٹر. لیکن آپ کا فیڈ بیک ہر شو کے حوالے سے بڑا ضروری ہے. ٹائم ٹو ٹائم آپ ہمیں لکھیں تاکہ وی کین see what would you like to see in the shows. اور آپ ہمیں سجیسٹ بھی کیا کریں کہ آپ کس طرح کے پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں بہت سارے اور بھی نئے شوز شروع کرنے کے لیے, اور آپ اس کو آئندہ چند ہفتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. lot of new shows will be coming. ہم نے اپنی جو ہمارا 24 آور کا ہمارا جو سرور ہے جس کو آپ کی آئی پی چینلز پہ دیکھتے ہیں, اس پہ آپ کے لیے ہم نے بہت ساری نئی موویز, پاکستان کے پرانے ڈرامز, اسلامک پروگرامز اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر. ڈسکور پاکستان ہے, اس میں کوک اسٹوڈیو ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کہ آپ کو پروگرامز کیسے لگتے ہیں. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بتدریج بڑی فلوئڈ ہے. اور عمران خان کی اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں, اور جس طرح جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے, جس طرح اپوزیشن سو کالڈ جو اس وقت اپوزیشن ہے اور جو انٹرم گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, وہ بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت ساری پولیٹیسائز کیسز ہیں عمران خان کے اوپر. اور اب تو اس کے بعد جو ہے بڑا امپورٹنٹلی یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اسپیشل ایکٹ کے تھرو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ لوگوں پہ بنانے جا رہی ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھے. اب جب تک کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو جاتی کہ جیسے عمران خان نے کہا ہے, تب تک پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کو پیچھے جو ایکچوئل جو ایکٹرز تھے جنہوں نے یہ کام کیے وہ لوگ کون لوگ تھے, اور کس طرح وہ اس کو the whole notion جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو سبسائڈ کرنے کے لیے آن دا سائڈ. تو آئی تھنک دیٹ از ویری بیڈ. پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اناؤنس آ جاتی ہے بغیر وارنٹ دکھائے ہوئے اور لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو پوری دنیا میں ایک تو ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کلوزلی ہمیں واچ کر رہی ہیں. CNN, BBC, میجر نیٹ ورک جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت جو ہیں اس وہاں سے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لائیو سچویشن جو ہیں اس کو بتا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہر پاکستانی کا آواز اٹھانے کا حق ہے. ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے, ہر ایک کی آواز کو سنا جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہمارے جوڈیشل ریفارم جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ریفارمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور ایکسیکیوٹ کریں. اور اس کے بعد مطلب جو ہمارے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں ان کے حکم کو ابالش کر رہے ہیں, ان کو باقاعدہ کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ چیف جسٹس جو ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جب اپنے سرٹن ایک فیصلے کرتی ہے اور وہ فیصلوں کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اور جو کہ 14 مئی کو ختم ہو گیا اس کا ڈیڈ لائن. اس کے بعد ابھی پاکستان میں ایک بڑی سچویشن جو ہے وہ اتنی فریجائل ہو گئی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی.
اور سو اللہ معاف کرے، پاکستان میں جو سچویشن ہے از ویری بیڈ. ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم سب کی یہ دلی خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور پاکستان میں ایک پراپر ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو آنا چاہیے الیکشنز کے بعد، اور ان کو ان کا مینڈیٹ دے دینا چاہیے 5 سال کے لیے کہ آپ آئے ہیں، آپ 5 سال حکومت کریں. اور اس کے اندر اپوزیشن جو ہے پھر وہ اس کو کویشچن کر سکتی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہے، آپ اس کو اکاؤنٹیبل کریں اور ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کو سرٹن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی. لیکن یہ جو پاکستان میں سچویشن ہے وہ لا لیسنس کی سچویشن ہے. گورنمنٹ کی جو اس وقت جو ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کو چاہو اٹھا لو، اور اسی طرح ہو رہا ہے، اور اٹ از ویری بیڈ. اور پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سب کی نظر ہے. تو میری تو اس پلیٹ فارم کے توسط سے گزارش ہے ہمارے ان خاص طور پہ ان ویورز کے لیے جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں، تاکہ ایوانوں تک ہمارا جو ہے یہ میسج جو ہے وہ ضرور پہنچائیں کہ پاکستان کو خدایا پاکستان کی سچویشن جو ہے اس کو ٹھیک کریں، اور ڈائلاگ کر کے ان معاملات کو حل کریں، ڈائلاگ کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. کینیڈا میں خاص طور پہ یہاں پر جیسے آپ کو علم ہے کہ ویسٹ جیٹ جو ہے ایئر لائن، اس کی ایک سٹرائک چل رہی تھی، اور 3-4-5 دن سے اس کی فلائٹس جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہیں. پیسنجرز ہیو بین ڈسرپٹڈ، ان کی ری بکنگز ہو رہی ہیں. اوور 100 to 200 فلائٹس ہیو بین گراؤنڈڈ یسٹرڈے. لیکن کل دے ہیو جو ان کی یونین ہے ان کی کچھ معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ان کی جو ویسٹ جیٹ آرگنائزیشن ہے ان کے جو سی اوز ہیں ان کے ساتھ کچھ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے آر کمنگ بیک ناؤ، اینڈ ہو سکتا ہے اگلے 2-4 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ خاص طور پہ میں اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت ہمارے پروونس کے اندر. پریمیئر فورڈ جو ہیں ان کا ایک آئی تھنک ان کا ویژن بھی تھا کہ ڈیورنگ ہز کیمپین ان کا سلوگنز بھی تھے کہ جو ریجن اپیل ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے، برامپٹن اور مسیساگا کو سیپریٹ کیا جائے. اس حوالے سے پیٹرک براؤن صاحب جو ہیں ان کا اپنا ٹیک ہے، میئر بونی کرامبی کا اپنا ٹیک ہے. لیکن ہمیں رہتے ہوئے برامپٹن اور مسیساگا میں ایز اے ریزیڈنٹس آف یہ ان دونوں جگہوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ آیا کہ اگر یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، جو کہ 50 سال سے یہ ان کا پیکٹ چل رہا ہے، تو اس سے آیا کہ ہماری پولیس سروسز جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگی، ہمارے پراپرٹی ٹیکس جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، واٹر بلز کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مطلب ان جنرل جو پیرامیڈکس ہے، جیسے کہ پیل ریجن میں پیرامیڈکس ہے اس کا کیا ہوگا. تو جیسے کہ ابھی پیرامیڈکس کا ہیڈ آفس برامپٹن میں ہے، پیل پولیس جو ہے اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ مسیساگا میں ہے. سو دیر آر لاٹ آف کویشچنز آر دیر اینڈ پیپل آر کنفیوزڈ. میں نے سوچا اس حوالے سے آج خاص طور پہ ایک پروگرام کیا جائے میئر پیٹرک براؤن کے ساتھ، اور I've asked him to come to the studios in person so we can have a chat with him. We can open up the lines and we can ask him questions. اگر آپ during the transmission ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں، بلکہ پیٹرک براؤن سے بھی بات کر سکتے ہیں. نمبر ہمارے ہیں 9056704114 9056704114 ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں. اس پہ آپ کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا کویشچن ہو جس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مسیساگا میں رہتے ہیں اس بارڈر پہ یا برامپٹن میں رہتے ہیں تو وہ اس حوالے سے آپ ضرور ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اٹیچ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن ہمارا جو وی آر اے مین اسٹریم ٹی وی چینل، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مین اسٹریم میں ہم پینیٹریٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹس کے ساتھ. اور ٹائم ٹو ٹائم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ممبر آف پارلیمنٹس کو بھی یہاں لے کے آئیں، پروونشل ممبر آف اسمبلیز کو بھی ہم یہاں پر لے کے آئیں، میئرس کو بھی یہاں ہم بلائیں، جیسے کہ وہ آتے بھی رہتے ہیں، اور ایک ڈائلاگ ان سے کیا جائے. اس لیے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آواز، ہم آپ کی آواز بن کے آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور کچھ ہمارے میسیجز ہیں اسپانسرس کے، وہ آپ دیکھیں. ان دا مین وائل دین دا میئر ول بی ود اس and he will join with us on this special transmission tonight. اپنا خیال رکھیں and do not change this channel. We'll come back to you. You are watching Voice of Toronto TV with me, Anjum Malik, on Friday
and I'll come back to you in about 3 to 4 minutes of time. Thank you so much. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution 2 locations to serve you Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. सुकून कैसा है बता नहीं सकता, सब घर वालों का भी यही हाल है। खुशी जैसे रूह में उतर सी गई हो, सच पूछें तो ये मुमकिन बनाया H होम रियल्टी ब्रोकरेज की अनिला जहरा ने। अपने ख्वाबों का घर आप ही पा सकते हैं, बस एक फोन कॉल और जिंदगी आसान। Call Anila Zehra at 905-462-0133. मैं हूं तारिक खान, आपका फैमिली रियल्टर इन GTA। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो मुझे कॉल करें। Sell or buy, call this guy 647-787-7400. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labour, poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution 2 locations to serve you Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304.
ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن میرے ساتھ انجم ملک کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ پریکٹک براؤن ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہی از جسٹ اباؤٹ کپل آف منٹس ہی ول بی ود اس اینڈ ہی ول بی ان دا اسٹوڈیو ود اس. آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیکاز ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے بہت سارے سوالات ہیں, اور ہم اپنے ووٹس کے ساتھ ان ممبرس کو لے کے آتے ہیں, ان کو ممبر آف پارلیمنٹس بناتے ہیں, ممبر آف پرنسپل اسمبلیز بناتے ہیں, ان کو میئرس کا ووٹ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بارے یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے ٹھیک ہوں گے, اس میں کتنا ٹائم فریم چاہیے آپ کو, کن کن معاملات کے اوپر کیا کیا چیزیں آپ کر رہے ہیں, وہ ان کس سٹیجز کے اوپر ہیں, اور آل دوز تھنگس. تو اس حوالے سے نیکسٹ ویک میری یہ بھی کوشش ہے کہ بانی کرام بھی جو ہے ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے, وہ بھی آئیں گی, اینڈ آئی ول پٹ اٹ آن سوشل میڈیا دا ڈے شی از کمنگ, وی ول ڈو اے شو وتھ ہر. اور ان کا جو ٹیک ہے وہ بھی ہم لیں گے اس حوالے سے کہ یہ جو پیل ریجن میں مسیساگا الگ ہونے جا رہا ہے. میں نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب تو میں بھی پیٹرک براؤن صاحب سے لوں گا, ہی از آن ہز وے. بٹ میری جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 50 سال پہلے ایک پیکٹ ہوا تھا جس میں کہ یہ پیل ریجن بنایا گیا تھا, جو پریمیئر ڈیوس تھے انہوں نے بنایا تھا یہ, اور اس کے اندر یہ ساری میونسپیلٹیز کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. اور آہستہ آہستہ چونکہ مسیساگا گرو ہوا بہت زیادہ, برامپٹن کی گروتھ تھوڑی کم تھی, اس طرح سملرلی دوسری میونسپیلٹی جو ہیں ان کی گروتھ بھی تھوڑی کم رہی, جس کی وجہ سے بہت سارا جو انجیکشن ہوتا ہے پیسوں کا وہ بڑے میونسپیلٹی سے چھوٹی میونسپیلٹیز کے اندر ہوتا ہے. اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ سیلف سسٹین کریں اپنے آپ کو اور ہمیں سیلف سسٹین رہنے دیں, اور اس کی وجہ سے ہماری پولیس جو ہے وہ سیپریٹ ہو, ہماری پیرامیڈکس سیپریٹ ہو, ہمارے پاس اراؤنڈ 80 to 100 to 120 ملین ڈالرز جو کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ہر سال, وہ پیسہ ہم اپنی میونسپیلٹی پہ لگائیں. لیکن ان سب چیزوں اٹ از گڈ تھنگ کہ میونسپیلٹیز جو ہیں وہ سب سیپریٹ ہوں, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آیا کہ اس سے بینیفٹ کون کر رہا ہے, اس سے بینیفٹ وہ میونسپیلٹی کر رہی ہے صرف, یا وہاں کے جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہماری لائنز کھلی ہیں, پیٹرک براؤن ول بی ہیئر ان کپل آف منٹس, لیکن اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ابھی 9056704114 کے اوپر, اور ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, آپ کا ہم سوال لے سکتے ہیں, اور آپ کا سینٹیمنٹس بھی لے سکتے ہیں, چاہے وہ سینٹیمنٹس پاکستان کے حوالے سے ہیں ان جنرل, یا یہاں پر برامپٹن یا مسیساگا میں پیل ریجن کے حوالے سے ہیں, تو یو کین گیو اس اے کال اینڈ ٹاک ٹو اس. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کال کریں تو رائٹ ڈاؤن دی ایگزیکٹ کویشچن دیٹ یو ہیو ان مائنڈ, تاکہ دا میئر کین آنسر دیٹ کویشچن فار یو کہ آیا ڈز ہی ہیو آل دی آنسرز وٹ وی آر لوکنگ فار ٹوڈے, اور ہی کین کم بیک ٹو اس وتھ سم آنسرز. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سملرلی اگر آپ مسیساگا میں رہتے ہیں, وہاں پر ٹیکس ہائیک کتنی ہے, وہاں پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے, وہاں واٹر بلز کے کیا ایشوز ہیں, ڈرینیج کا کیا پرابلم ہے, آپ کا جو گاربیج کلیکشن ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا, پیرامیڈکس کا کیا ہوگا. سو دیز آر آل دا تھنگز دیٹ آر ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو آسک. اور اینڈ آئی ایم شیور آئی ایم گونا بی آسکنگ آل دیز کویشچنز ٹو میئر براؤن ٹوڈے. And I know he gets busy with a lot of things, he's at different events. He's a very beloved mayor with us, and he is at different functions, but he's kind of with us right now, and I will have him. You can, Mr. Brown, you can join us. Good evening, how are you today? Have a seat, first of all. Have a seat. Yeah. So what we'll do is that we will discuss with him each and everything. You just have to put on his mic, and we will get him on the camera. There are a lot of people are watching us tonight on this broadcast, and I'm very thankful for the mayor to take the time and come down here at the studios and talk to us, especially on this very, very hot topic that is circulating right now in the community, the Peel region. But there was another thing that I wanted to talk to him about, is his trip to Pakistan that he has done recently. So we have Mayor Patrick Brown with us. So good evening, Mayor. How are you tonight? Evening. Great to be back on your show. Thank you so much, Patrick. Thank you. During my opening, I was discussing a lot of things that's going on in Pakistan. Mm-hmm. First of all, you just came back from Pakistan. Mm-hmm. You had a meeting with Imran Khan. Mm-hmm. How was your meeting with Imran Khan? So it was my third trip to Pakistan. Let me say, I love being there. The vibrancy of the country is contagious, and
I had a chance to visit Karachi, Islamabad, and Lahore. And the thing with Pakistan is the country is just buzzing with potential. There's so much talent in Pakistan. And I got to meet people across Pakistan, from the political leadership to sporting icons like Shahid Al-Afridi. And of course, we met hundreds of tech companies. That was part of the mission, to try to bring tech companies to Canada that are growing and want to expand into the North American marketplace. But in the midst of that, I did have a chance to sit down with Imran Khan, and this was before he was arrested. And for me, the entire ordeal is sad. It's actually tragic, because here's a country with such incredible and extraordinary potential. And I think now is the time for Pakistan to see their economy really in a robust way grow. But when you have this instability, that factor is very much. You're going to see a lot of countries in the world that are ready to invest in Pakistan. Yes. Take a pass, and so it is. It's worrisome, and it's sad, because I want to see Pakistan do well. I want to see Pakistan be a source of stability and economic growth. When you met Imran Khan, how did you find him as an individual? This was your first meeting ever? First time I met Imran Khan, yeah. Okay. And what is your take on Imran Khan? He was very prepared for what was to come. Okay. He was very clear that he knew his life was at risk. Okay. He said he was either going to be killed or arrested. Correct. Because he knew the public opinion was on his side. He said, you have an election, a by-election, that his party was going to win, and that... Which they did in the by-elections. Yeah, and he said that the easy thing for him to do would be to leave. But he said he wasn't going to give up on Pakistan, and that even if it meant being arrested or having his life at risk, he was going to stand up to the army, which is what he said. So in your own perception, after meeting him and being in Pakistan, what do you think what has happened? And what would be your perspective, in general, someone who's not from Pakistan, who is a Canadian, been to Pakistan, met him, and then you see what's going on there. Now, what would be your perception on this, like a take on what's going on right now? Well, I think the position of the Canadian Foreign Affairs Department is one that I agree with, and that is it's the people of Pakistan that have the right to determine their future through free and fair elections. Yeah. Elections are fierce debates. No one has the right to disqualify someone else. True democracy means it's a debate of ideas, and the winner is the one who was able to capture the imagination of the electorate. So when you hear about potentially disqualifying a candidate like Imran Khan, that goes against the foundations of democracy. And so this is not for us outside of Pakistan to dictate a preference. It's up for the people of Pakistan too. But I think the one voice that Canada should always have and insist upon is that we believe in democracy. We believe in the rule of law. We believe in free and fair elections. Correct. You think he was full of spirit when you met him? Or he was a little bit kind of... Yeah, my read is there was a very intense worry for the future of Pakistan. Intense. Yeah. Okay. Do you think he will rebound? Stress. I think there was a stress on him. I think he dreams of the opportunity to take his message to the people in an election. And I hope, as someone that has so much affection for Pakistan, and I do, I've got a large part of my heart that has a love for Pakistan. I want to see Pakistan succeed, and I hope that the rule of law is followed, and that this fall they're able to have elections. Okay. Now,
You just said that you have met a lot of businessmen over there. You were there. You've been pretty vocal about the investments that people want to do, but how did you found those people whom you met? Were they eager to leave Pakistan, or were they eager to make investments, like bring in more investment into Pakistan? So we have a really interesting opportunity in Brampton. Brampton is one of only 2 cities in Canada that have a startup visa program. And so the way the startup visa program works is that if you bring your company to Canada, you hire 5 people in Brampton, you set up in our tech hub, which is called Beehive. That's an expedited pathway to Canadian citizenship. And there was a ton of interest. Right now we're seeing significant interest in Beehive from Pakistan, India, and Nigeria, and we've got, we're going to have over 100 tech companies come to our incubator this year. 100 businesses moving to Brampton, and there's a number we've signed up in Pakistan. And so my message in Pakistan was this: is I know there's a deep attachment to one's heritage and home, and I said there's no contradiction in having a love for Pakistan and a love for Canada at the same time. There's no contradiction in being a Canadian, being proud of your ancestry. That's part of the beauty of Canada. Some countries say, forget where you come from. And if your company comes and succeeds in Canada, that's great for Pakistan too, because what I find with the diaspora in Canada, when they do well, they don't forget about their roots. They want to help their family. And frankly, a company that succeeds in Pakistan and then succeeds in the North American marketplace, it's even more successful. They're able to have more significant economic development. And I'll give you an example of one company that I know of in the IT space, and they succeeded in Canada, but they had to hire 100 tech workers in Pakistan to meet the labor market shortages that exist. And so success in Canada does not preclude prosperity in Pakistan at the same time. Correct. So you felt that the people were more eager to leave Pakistan and come and make investments in Canada, versus Canadian companies will make a visit to Pakistan and make an investment in Pakistan. So listen, I think both are possible. I'm sure there'll be delegations from Pakistan coming to Canada pitching investment projects in Pakistan. Yeah. That's not what I was there for. I was there to promote our Beehive. So I was pitching investment in Brampton. And I was also promoting our big cricket tournament that's happening this summer, the GT20, which I should mention, we haven't talked about that, is happening this July. And there's now television rights for our tournament. Our little tournament in Brampton has television rights in 100 countries in the world. Oh, wow. We've got some of the biggest names in cricket in the world coming. A number of the players from the Pakistan national cricket team are going to be participating. So if you're a cricket fan, I don't know if you are, but we're going to have. I played cricket all my life. We're going to have some of the best and most talented players in the world coming to Brampton, and for me, that's a real source of pride, because I'm determined to make Brampton the cricket capital of North America. Okay, that's phenomenal. Let's talk. So all in all, you had a great trip to Pakistan. I loved every moment of it. Did you had niharis over there? Did you eat a lot of food in Lahore? That's my city where I grew up, did my college and my part of my university, and some flying. Well, we had so many meetings that we didn't have too many free moments to enjoy some of the great culinary locations in Pakistan. But I would say in Islamabad, one night we finished it. It was almost 11 o'clock at night, and so they called a restaurant up on the mountain called Manal. Manal, yes. And I thought it was almost going to be too late. I was tired, and they said, you have to see it. We went up and had a very late dinner, and it was breathtaking. And it's a beautiful place. I'm glad I went up, because the views of Islamabad were stunning. And I'm not sure a lot of people in Canada fully appreciate the geographic beauty that radiates Pakistan. Yeah, that's true. It's a very beautiful place up there, and it's a spectacular view. I say I'd love, when I was there, we packed so many meetings into a short period, but I'd love to go back to Pakistan at some point when it's not, when I'm not there to do work,
but I'd love to explore. You know, Explore. I've seen photos of Hunza. I'd love to go and tour Hunza. My father loves hiking, so one day I'd love to go The northern hiking parts. with him in the northern part. And you know, we've got a pretty vibrant community from Fazilbad in Brampton, and so I've always wanted to go to Fazilbad. I haven't had a chance. Haven't had a chance to do that yet, but I do want to go there. Okay, okay. A lot of our viewers, during my opening, I talked about, other than your trip to Pakistan, was more to do with Mayor Bonnie Crombie, and he has been talking about this is called Declaration of Freedom, by having Peel region, I would say, separated in a way, Brampton and Mississauga. I mean, we have a lot of questions for you, and first of all, give us a little bit of detail of where that deal is and how long would it take, first of all, if that's going to happen. The transition period is how long? That's number one. And number two, then a lot of questions people have sent it to me through my Facebook today as well during my opening of the show is what's going to happen to paramedics, the Peel police, the water and sewage, the garbage collections, the property tax hikes. They're talking about the hydro, the gas, the Enbridge. They're talking about, other than that, is also the carjacking that's happening. And if the Peel police is moved back into Mississauga, are we going to get a new Peel, police for Brampton? A lot of questions. There are going to be some answers that we feel people are looking for. Maybe some phone calls will come in as well. So give a little bit of background. So in terms of the timeline, the province has outlined a goal for this to be done for January 1st of 2025. So we're talking about 18 months. It's a rapid timeline. I would note this is not something that Brampton requested. It's something that Mayor Crombie requested for Mississauga. And there's a lot of question marks. And that's what Brampton has as well. A lot of questions for the province. I'd say this, we're not against getting rid of the region appeal. I do believe that it's an extra level of government that is not necessarily essential. Having two planning departments and two legal departments can slow down our ability to grow and prosper. But I've got one asterisk in all this. The region appeal was set up in 1974. And since 1974, we've been cost sharing the building of infrastructure. And largely that infrastructure has been in Mississauga. We built almost all the critical infrastructure together. Brampton paid 40% of the share in water treatment facility, wastewater, Peel Police Headquarters, majority of the paramedic stations, all in Mississauga. The regional roads around the airport, once again, cost shared by Brampton. And these are big, big investments and opportunity cost as well. And the mayor of Mississauga has said that she doesn't want to pay anything back. Well, that would be a theft. You can't, imagine you're going through a divorce and you both have equity in the house, and someone. I think we got the first call. And someone takes the house with no equity, right? Welcome to Voice of Toronto TV. Hi. हाय, हम आपका शो देख रहे हैं। जी जी। मेयर आए हुए हैं पैट ब्राउन, और हमें बड़ी फिक्र है इस बात की कि ब्रैम्पटन और मिसिसागा अब सेपरेट हो जाएगा जी। तो क्या होगा? आप ये क्वेश्चन इनसे पूछें कि हमारे टैक्सेस हाउस के जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं या बाकी और टैक्सेस हैं, वो कैसे रिड्यूस होंगे? क्या उसमें कुछ कमी आएगी या हाई हो जाएंगे? ये सब क्या होगा, किस तरह होगा, और इसमें ब्रैम्पटन के लोगों के लिए कोई फायदा होगा भी कि नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। प्लीज आप इनसे पूछें और हमारी तरफ से हेलो कहिए। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। So the question that the caller had was in regards to if that thing does happen, again, which I just initially said, the property taxes is going to go up. What's going to happen to the waste, the pickups and all those kind of things, and the police and all. So it was a similar question, but she said hello first of all, and then she said ask the question. So really it depends on what happens to the funds that are owed. Since Mississauga wants to go on their own, we have to rebuild this infrastructure
in Brampton. It's essentially used up already to fund Mississauga's growth. And so essentially what's happened, we've gone for dinner. Mississauga ate all the food on the table and then said, okay, you can have the empty plate, but let's split the bill. Brampton now needs the servicing capacity. The region passed a motion to build a new police facility in the west end of Brampton. And Mississauga was going to be paying for the new servicing capacity in Brampton, for the police station in Brampton, just like we paid for theirs. And now they're saying that they're not going to. The good news is the Premier has said he will not allow Mississauga to dine and dash, that they would have to pay what was due and what we have paid. And so as long as the province ensures that Mississauga does not try to duck their legal responsibilities and their financial obligations, we're not going to see taxes skyrocket. But if for some reason Mississauga was able to run away from this bill, to rebuild this infrastructure that we've already paid for in Mississauga would be, in initial estimates, about $6,000 per resident. Wow. That's like almost $500 a month. So it's why we can't permit theft, to not pay back what was. So Mayor Patrick, when you say 40 and 60, I heard Mayor Bonnie Crombie saying that every year they pitch in around 80 million to over $100 million into Brampton, and they want to take that money and invest it back into Mississauga. How far that is true? So right now, Mayor Crombie is using rhetoric that isn't based on fact. And let me give you an example. The chief of police and the Peel Police have already contradicted what she said. Okay. She said that as part of that. But she said also that our books are all, our accounting is there, our books are there. Brampton needs to fix up on their books. I trust Chief Nish 100 times out of 100 in terms of honesty and integrity and transparency over the mayor of Mississauga. She said that Mississauga subsidizes Brampton on policing. She says there's more calls for service in Brampton than Mississauga. On the Peel Police website, it shows that, frankly, she was lying. It says that this year there was more calls for service in Mississauga than Brampton. That last year there was more calls for service in Mississauga than Brampton. And so I think it's very important that we don't allow rhetoric to get in the way of facts. And my message to Bonnie Crombie, and I've been pretty blunt with her. I said, I'm not opposed to independence, but don't think for a second that you're going to get a free ride on the backs of Brampton taxpayers. This is not Canada's Wonderland. There are no free rides here. My residents, over 50 years, have sweat, they've toiled, they've worked hard, they've paid their regional taxes. And to think that 50 years of contributions could be taken away and worth nothing is offensive. No, it makes sense, obviously. It has the weight in it. But where is Premier on this? What is his take on this? Because he's the one basically during his campaign, he's been talking about that 413 highway as well, going through the Brampton and as well. So how this is going to all transpire, if this thing, it does happen, like you just said, in about an 18 months time, what are people need to focus on? What are people need to look at that, how this services go? Are the services going to get disrupted? Do we have a plan in place right now, 18 months before, at your end, that if that thing happens, okay, you know what, we have a plan B, how are we going to fight this? No service is going to get disrupted? So the Premier has said that he's going to make us whole. And so that is encouraging that he has said that. But what I would say now is that we've seen no plan. We've seen no plan of how Mississauga is going to pay for this. And you can't build the new water treatment facility overnight. You can't build the new wastewater facility overnight. You can't build the new police headquarters overnight. And so if you ask me if there's a plan, that's what I've been asking for. I've asked the province, I've asked Mayor Crombie, so what is the plan? Mayor Patrick, what is the fallback on this? The fallback would be, if Mississauga can't afford the bill, is this doesn't happen. Okay. If Mississauga is given a bill of $2 billion and they say we can't afford it, we have no money, then I guess it won't happen.
So is Mayor Bonnie Crombie's? She is a dear friend. We meet all the time. We talk on a lot of issues at the same time, like we discuss it with you. But she also said that this was a part of her campaign when she was doing her campaign for re-elections. She always had that as a mandate in her election campaigns. So if that was a part of election mandate, didn't the Premier was discussing about this when you guys have meetings with the mayor, like a mayor's meeting with the Premier? So, and I'll reiterate, we don't oppose independence. We don't oppose, having single-tier municipalities. The issue of contention is not that campaign pledge. The issue of contention is paying your bill. Yep. There's nothing wrong with dissolving the region appeal if you pay for what is owed. And so it's really the dining and dashing component of this where you have Bramptonians with their backs up. So technically, if I understand that, if there's more carjacking in Brampton, and I live in Brampton for the last 15 years myself, I have to pay a much higher price for my insurances versus if municipality gets separated, you live in Mississauga, you pay much less. This is what it comes to. No. Okay. No. So this doesn't affect insurance at all. Okay. It doesn't affect the 413 either. It doesn't affect the school board. There's people, I get these questions. Nothing to do with the school board, nothing to do with the 413, nothing to do with insurance. The primary areas of regional responsibility are public health. Yep. The Peel Police. Correct. The paramedics. Yep. Regional roads. Waste management. Those are the areas that the core 5 areas. Those are the areas that we pooled resources together to serve residents. And so that infrastructure we have built together. So paramedic stations we've cost shared, police stations cost shared, water treatment facility, wastewater we've cost shared. So are you asking Mayor Bonnie Crombie that the city of Mississauga owe this much money back to the city of Brampton? Yeah. And there's a number derived there? What that number is? Right now, this has all happened so quickly. We've got some rough estimates that are close to about $2 billion, but it could be more than that. There's been inflationary pressures on construction and real estate values, and so we're doing our best to get some accurate figures. But if I asked you, what does it cost to build a water treatment center, a wastewater center, a new police headquarters? Those are big numbers. Exactly, 100%. Viewers, you're watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik. I have the Honorable Mayor Patrick Brown with us, and we are discussing, what we just discussed earlier in our openings. If you have questions, give us a call at 905-670-4114. That's the number on our screen, and do not hesitate to call if you have a question. 905-670-4114 is the number to call. One of the other things that one of the callers mentioned earlier before you came, it was to do with if this thing does happen, because of there's so many break-ins right now, the way in general, the way the policing is working and all that, and all this unrest in the community in some way. Is that going to change anything? I mean, obviously, if you say that they owe you that much money and you have to go back and do the restructure everything and you have to build everything, that will take some time. It does. And that in the interim, is the policing will still do their job as what they are doing right now? It will be halted. People have different kind of fears in their minds. So everything is staying the same for the next 18 months. It's after that we have to find out what's going to happen. Okay, we'll take this call. Thank you for calling Voice of Toronto TV. Hello. Hi there, how are you? Very well, thank you very much. I just have a question for Patrick, Patrick Brown, the mayor. Yeah. I just wanted to know, with this, the dissolve of Peel Region, I wanted to know what the timeline for this could look like, and if he said that 18 did months. happen, would the border lines change between Brampton and Mississauga and other surrounding areas? Borderline change. Okay.
I don't know. I talk about demographic, I believe. No, like, I understand the question. Okay, So borderline. Okay. So the first aspect of the question. You want to stay was- on the line, or you want to? Are you watching No, us? I will tune in. Thank you. Thank you. Thank So you I think very the much. first aspect of the question was on timelines, and the province has said they want it done by January 1st, 2025. In terms of municipal borders and whether they could change, I think everything's on the table. And so is there a section of Mississauga that could be better served in Brampton? Possibly. Are there aspects of Caledon that could be better served in Brampton? Possibly. The mayor of Caledon was even talking on TVO, Steve Pakin's show, about her wish to join York Region. And so I think there is a number of conversations happening right now of how we put this breakup together. Okay. How optimistic are you? So right now I have questions, and That it won't happen. Right now I've got questions of how this is going to happen, and I'm determined to protect the best interest of Brampton residents. Okay. And if it does happen, are you ready? I mean, are your team is ready? So right now no one's ready. There's no plan. Okay. Nothing is on the table. There's no plan of how to pay for this new infrastructure. Okay. So unless you get the money from the city, you can't issue tenders to rebuild new infrastructure unless you have money. Correct. And right now there's no plan of the mayor of Mississauga saying she's not going to pay the bill. The premier saying that they have to. Until this is worked out, we can't start the process. The process would be doing environmental assessments and issuing tenders to build this new infrastructure. So can the provincial government can subsidize this and pay in from their pocket as well to offset this and you know what? imbalance? That's a possibility, but Anjum, there's only one taxpayer. And if this is a bill that's owed by Mississauga, is it really the responsibility of everyone in Ontario to be paying that bill? It's like if someone ran out of the restaurant not paying their bill, is it everyone else in the restaurant that has to pay that? Or really the person who uses, who ate the food should be the one paying for it? Okay. I know you have to run somewhere else as well. Lots of events always in Brampton. I always catch you at a time when you're already so many events that you have to go. But I want to get a promise from you. This is a very heated topic, and I would request you to at least come on once a month on our program. Give us little updates to our viewers, what they want to hear from you as a mayor of the city, and some sort of a timeline, where we are at, how are we moving forward, what's going to happen, is this going to really happen or not, and all those kind of things. And this would actually kind of relieve a lot of those questions that people have in their minds. Bramptonians especially, they're already paying a big price for living in Brampton now. Everything is so costly. But I mean, by having all this notion that's going on, I mean, they have a lot of questions. I'm happy to come on your show again and answer any questions that that viewers have, and to give viewers an update during this period of uncertainty. And I recognize this is a period of uncertainty, and I'm going to do my best to navigate these uncertain waters on behalf of the residents of Brampton. Okay. That's your camera. A message to our community before you go today, and I'll get you back in the next couple of weeks or so. Well, I hope everyone has a wonderful long weekend. Enjoy time with friends and family. We don't get long weekends very often, so enjoy it while you can. Viewers, stay with us. I'm going to come back to you in about 3 minutes time. We're going to go for a short break, and do not change this channel. You're watching Voice of Toronto TV with me, Anjum Malik, and I'm so thankful for the mayor, but he have to go. He's a very busy man, and we'll get him back. We'll have a lot of questions for him on the next sitting when I have with him. Stay tuned. I'll come back. Thank you so much. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month.
Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Looking for a dream house. Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with us for Tahir, your full-time realtor for life. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out, what is a see view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं under one roof real estate services, mortgage services and legal services for all the real estate matters. मेरा contact number है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max, and I'm the best negotiator. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਟੀਐਨ ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ।
domestic and international travel, all-inclusive packages, cruises, super visa insurance। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ traveling need ਲਈ one stop solution, 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga। ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। मेरे साथ अंजुम मलिक के साथ ऑन अ फ्राइडे May 19th। होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। वी जस्ट हैड मेयर पैट्रिक ब्राउन विद अस एट द स्टूडियोज़ और हमने कोशिश की, बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि अगर आप कुछ कॉल भी अगर हम कर लेते तो हम बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो थे, एनी हाउ बहुत सारी चीज़ें आप हमें लिखते रहते हैं, but it's always good to that you can call us during our program and interact with us directly as well, ताकि we can ask the guest the questions that you have in mind. But anyhow, he will be back with us in couple of weeks, and till then, you know, आप अपने questions जो हैं वो कुछ बना के रखिएगा। आप हमें email भी कर सकते हैं voiceofTorontoTV@gmail.com के ऊपर, and I can pass it on to the mayor, and when next time he comes to the studios, we can ask him those questions. I hope that some of the questions we have asked today, it had a little bit of clarity in it. एक दो चीज़ों की मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी। जो टाइम फ्रेम था कि 18 months का टाइम फ्रेम है, January 2025 से they want to implement that, but as Patrick said that this is something he has no a plan on the table, there's no fallback on this, so they are not even prepared for this right now unless you know, they get a lot of money, which is over $2 billion that they are looking for to create the infrastructure. अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और कोशिश करें कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब हम आपसे आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप हमारे साथ इंटरेक्ट हों और अपने सेंटिमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमारे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स चलते हैं आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनको बेहतर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट टू अस एंड गिव अस सम फीडबैक। I'll come back to you इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। कोशिश करेंगे बॉनी क्रॉम्बी जो है उनका टेक भी हम इस पे लें एंड ब्रिंग हर इनटू स्टूडियोज़। आई एम इन टॉक्स विद हर, इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वी विल हैव अ confirmation what day she will be able to come, and then we will have her on the show inshallah. Till then, a very good evening and very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television. Allah Hafiz and bye bye.